Izindaba zehora lesikhombisa zokugcina unyakeni u-2025 kanti-ke sikuthulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela inazi ezinohlonze kusihlwa nje. As we prepare to welcome a new year, let us remain united to building the South Africa of our dreams. I call upon the men of South Africa to respect and honor the young girls and the women of South Africa. Sikuphathela umlayezo wezilokotho kezonyaka omusha zikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa njengoba phakathi kwamabili sizobe singenela kunyakeni omusha u-2026. Njengoba sekubalwa kwamahora ambalwa ngaphambi kokwehlukanisa unyaka, abathandi-ke beziqhumana bebebuthene-ke ezitolo ngemzuzu yokugcina ukuzozitholela-ke ezabo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni-ke zehora lesikhombisa ezingunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo-ke naku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wasefisele-ke izakhamuzi encibijana omuhle njengoba-ke phakathi kwamabili kuzobe-ke kwehlukaniswa-ke sesingenela konyakeni omusha u-2026. Umengameli uRamaphosa uthi kuningi laseNingizimu Afrika ledlule kukho-ke kulo nyaka u-2025. Nakho-ke mbukeli kumlayezo kaMengameli wezwe wezilokotho zonyaka omusha. Fellow South Africans, a new year is upon us. As we welcome the new year, we do so with reflection, resolve, and hope. The year behind us was not easy. Many South Africans faced the strain of a myriad of challenges over the past year. It continues to be a matter of concern that many South Africans are unemployed and that poverty and inequality persist. The high cost of living has imposed huge burdens on South African households. Many communities live in fear of gangsters. Women and children live in fear of gender-based violence and femicide. The delivery of basic services in our cities, in our towns and villages are often disrupted or do not exist at all. These are difficult and complex challenges faced by many of our people. I acknowledge these difficulties plainly and give assurance that your struggles are known and understood. We are continuing to take a variety of actions to address these challenges. Our success in addressing these challenges includes working together in partnership between the government, business, labor, civil society, and every citizen committed to the future of our country. We look back on the many initiatives we have taken to address our challenges. On reflection, we are encouraged by the emerging progress that is laying the foundation for even better progress in the year ahead. Yes, much more still needs to be done. We therefore enter the new year with renewed hope, greater purpose, and even greater confidence in the potential of our great nation and its people. We are grateful for your resilience, for the way we have stood together through difficult moments, and for a unity that remains firm. Together, we are changing our country for the better. Our economy. We are working on creating more jobs, especially for young people. Inflation has eased. The cost of living is coming down. The rand has strengthened. South Africa's sovereign credit rating has been upgraded for the first time in 20 years. This means government can mobilize funding
for infrastructure investment and social development at a much lower rate. The structural transformation program that we embarked on 5 years ago is showing positive progress. Eskom's performance, which in the recent past caused hardship to households, communities and businesses, has improved steadily. As a result, our country has gone without load shedding for many months. More goods are being transported on our rail network and are also being handled through our ports. We have restored more commuter rail corridors, making it possible for more people to travel safely and affordably on our trains. Infrastructure is one of our key priorities. We have for the first time budgeted more than 1 trillion rand for infrastructure investment over the next 3 years. This has catalyzed the revitalization of our country's roads, port, rail, energy and water systems, where investment is now evident. Through the Presidential Employment Stimulus, through the Presidential Youth Employment Intervention, and other public employment programs, we have enabled thousands of people to find opportunities to earn, learn, and build livelihoods. We have worked with the private sector to establish the Youth Employment Service that has created more than 200,000 work experience opportunities for young, unemployed South Africans, and is set to increase this number in the coming period. The continuing improvement in the business environment is contributing to the improvement of our economy and job creation. Our state-owned enterprises are being strengthened and are set to play their key role in the economy of our country. Rooting out corruption is our overriding priority. Through the excellent work of the Special Investigating Unit, the SIU, and the Asset Forfeiture Unit, we have recovered billions of stolen money. Specialized task teams have made breakthroughs against illegal mining, kidnapping, economic infrastructure crimes, and construction site extortion. We are determined to continue to take decisive steps to clean up our law enforcement agencies. The recommendations of the Madlanga Commission will be implemented to enhance the reforms that are needed to reposition our police service and other law enforcement agencies. This year we launched the National Dialogue and held the first National Convention, which brought together delegates from across society and the length and breadth of our country to define the agenda for an inclusive nationwide conversation about the next chapter in our democracy. The National Dialogue continues our country's proud tradition of holding inclusive conversations to resolve challenges, to build consensus, and to chart a course for the future. We are traversing a path we have walked before and will be guided in the National Dialogue process by the Eminent Persons Group, who will be the guarantors of the dialogue's inclusivity and integrity. The steering committee, comprised of community-based representatives, will steer the national consultations next year. South Africa's standing in the global community has been enhanced and reaffirmed by our successful hosting of the first G20 summit ever held on African soil. The leaders' declaration adopted by the summit articulated global commitments on inclusive economic growth, debt sustainability, climate action, food security, reform of global financial institutions, and a number of other key issues. We can stand proud as South Africans that the legacy of our G20 presidency
is that we ensured that the voice of our continent, Africa, and the global South is recognized, reflected upon, and respected. Fellow South Africans, our nation is like a river fed by many streams. We may at times diverge and differ, but we always converge like streams of a mighty river. There may be boulders in our way, but we get around them like the flowing waters of a mighty river. We've shown that when we work together, we overcome even the most difficult obstacles. Our spirits have been lifted by the excellent performance of our artists, our sports people, our musicians and writers. We salute all who continue to proudly fly our national flag across the world in international forums, in sports, arts and culture, academia, commerce, science, medicine, the judiciary, politics, labor, trade, investment, and many other endeavors. To our young people, you are the future of our nation. Your energy, creativity, and skills are vital to South Africa's renewal and progress. To the workers of our country, to the entrepreneurs, business people, and professionals, your contribution drives our economy forward. To the women of our country, you are the backbone of our nation. We honor and respect you. To our men and women in uniform, we salute you as you perform your duty of protecting our nation. To our civil servants, you serve the people of our country diligently with respect. To our doctors, nurses, and other health workers, we thank you for working to heal the wounds of our people by keeping them healthy and alive. To our public representatives, you are the guardians of our democracy. To our traditional leaders, you are the custodians of our rich heritage and are the conscience of our nation. To the people living with disabilities, your strength and resilience gives us courage to work harder, to stand by you, and ease your burdens. To our sportsmen and women, you make us proud to be South African on the world sporting stage. To our media people who continue to keep the nation informed of what is happening in our country, we thank you. To our elders, your wisdom continues to guide us. For the contribution that every South African has made in all of our people's lives endeavors over the last year, we thank you. Despite the challenges that we face, our country is getting stronger. Our economy is improving. As we prepare to welcome a new year, let us remain united to building the South Africa of our dreams. I call upon the men of South Africa to respect and honor the young girls and the women of South Africa and desist from gender-based violence and femicide. Wherever you may be across our beautiful land, I wish you a happy and blessed new year. May God continue to bless South Africa and protect its people in 2026. Thank you. Uyena kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa ethula ke umyalezo wezilokotho ezinhle ngaphambi kokuba singene enyakeni u2026. Kanti ke mbukeli ke sisathi iqhu ezitolo kanti uma sibuya sizobe ke sesixhumana ke nezintatheli zethu einkandise eindaweni ke zahlukene njengoba ke seyiqalile imbungazo ehambisana ke nokwehlukanisa unyaka phakathi ke kwamabili ke. uCalvin Dludla usehostela eThokoza eGauteng kanti ke uMlondi Radebe yena kuseThekwini lapha ke esifundazweni kwaZulu Natal. Mbukeli
Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena ukuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Uvunguza umoya wenjabulo kanye ke nesasasa kuzona zonke izindawo njengoba ke sekubalwa kamahora ambalwa ngaphambi kokwehlukanisa unyaka singena unyakeni omusha. Njengamanje sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla ophakathi ke emzini weinsizwa ehostela lapha ke eThokoza. Dludla kafushane nje besacela nje usithathu sibeke ngokwenzeka lapho. Alright, sizozama ukuthi siphinde sibuyele kuyena ko uDludla. Njengamanje sizophosa ke intambo lapha kuMlondi ke eGadebe. Mlondi asikubingelele ezindabeni ke zehora lesikhombisa kusihlwa. Ingabe ihamba kanjani imbhiyozo kaNcibijane lapha ke esifundazweni kwaZulu Natal eThekwini? Asibingelele Dawudi, sibingelele umlaleli esekhaya. Angicabanga ukuthi kuyabonakala nje kafushane ukuthi abantu sebeqalile ukutheleka endaweni zokujabula lapha eThekwini njengoba siqale lapha yana ePeople's Park la kunomcimbi khona omculo kanti nalapha olwandle ezindaweni ezahlukene zolwandle eThekwini abantu sebeqalile ukutheleka khona kanti sokuthi nje sikhulume naloyo osizoza ukuthi ke yena mhlambe ke ubekwa yini eThekwini ngalesi sikhathi. Masibonga kakhulu isikhathi sacela ukuzwa nje mhlambe uba seThekwini uzokwenzani eThekwini uqhamuka. Igama lami nginozoqhamuka e-State Eastern Cape ndize la eThekwini ndize kwifamily yami soqhala unyaka sonke nakho siyama sonke soqhala unyaka la ndifikele emanzi imdodi. Mhlambe abanye abantu bayakubuza indaba ukuthi ke mhlambe unyaka ozayo iziphi izinto ozibhekile noma ohlele ukuthi uzenze ngonyaka ozayo. Zininzi kabi izinto engizibhekile and ngikhala ukushintsha izinto engakhona ukuzenza manje ndizenze next year. Sibonga kakhulu masikasa. Dawudi uchaza kafushane nje ukuthi ke kakhulukazi uzimisele kakhulu ukuthi ke kulonyaka izinto ebezingenzekanga ngonyaka lo esikuwona kunyaka ozayo kuzithi izishintshe kanti ke nalapha eThekwini uzobona ukuthi ke nabo abazokuphepha baphume ngobuningi babo ukuthi bazokwazi ukuthi baqaphe lapha ukuthi ke abantu bazijabulisa ngendlela efanele futhi ke njengoba bekade baveza ukuthi ke kuba khona nezimvimbamgwaqo ukuqinisekisa ukuthi ke abantu abasebenzisi amanzi amponjwana bese beza lapha olwandle ukuze kuphela kungabi nezinkinga abazobhekana nazo uma ngabe sebelapha olwandle. Sibisele izitambo ngakuwe studio Dawudi. Sibonga kakhulu umbukelo yena ke uMlondi Gadebe elapha ke eThekwini esifundazweni kwaZulu Natal ke. Njengamanje sizozama ukuthi siphinde sixhumana ke nentatheli ke iziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla oneinsizwa lapha ke ehostela eThokoza hostel. Dludla isikubingelele siphinde ke sikwamukele sicela nje usithathu sibeke usitshele ke ngokuqhubekayo lapho ukhona ke njengamanje. Ngizomtshela ngokuselevel. Asibingelele kuwe Dawudi, sibingelele nakumbukeli wendaba ze-SABC esekhaya. Sila emzini weinsizwa la eThokoza kanti sizoxoxisana nje neinsizwa ukuzwa ukuthi ngabe zizochitha kanjani lesi sikhathi esisele nanokuthi ukubhiyoza kwazo ukungena onyakeni omusha zizobe zenze kanjani ihleleni. Ngizoqala nje ngensizwa yale eMtubatuba. Ngikubingelele ngikwamukele baba eindabeni zosuku. Ngicela ungitshele ukuthi njengoba nilapha emzini weinsizwa nizobe nenzani njengoba kuzobe kunqamuka unyaka nizoyijabulisa ngani? Baba Olinda lo osemtubatuba umzwise owaziwa ngegama likaMzwise namhlanje lo wasila eThokoza hostela sobe sijabulisa nje ngokukhuza happy new year. Akukho okunye ukujabulela njalo ubona omunye ehambela sidlela inyama ke siyayidla ke inyama. Ake ngifake omunye mfowethu nawe usemzini weinsizwa. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Wena mfowethu uzobe wenzani wena ngo-12? Mina ngo-12 mfowethu ngoba nje ngomadevu labo kwaMayesa ngizobe ngiphuza namanje ngisabuqalile kodwa nje ke into esiyiphilelayo thina la sili namuntu sijabulela nje impilo yethu kube right singene kunyaka omusha siphila. Siyabonga. Ungaqinise kakhulu ngapha but angize kuwe ngicela usondele kakhulu ngapha ukuze ukwazi ukubheka. Ngicela ubheke ngapha wena mfowethu yini ozobuyenza nje uthi qaphu? Siyabonga igama uNkanyezi ngwaDlamini Olonde emahlabathini into sobe enjoy New Year sihlalela abafowethu sizosela inyama namanzi amponjwana ke kabili kathathu lapho nalapho sigada umsindo sofuna umsindo abantu abangene kahle nyaka nomusha. Okay, sibonge but nawe angazi noma uzofisa nokhuluma neziko lendaba ze-SABC. Lo khuluma namfowethu umkhonto umfuka Mduku umfuka Ngqulunga ke lona cha utshwala ngibuye izolo cha sijabulele namhlanje ke sobe sidlela inyama abazophuza bazobephuza.
Akucatshwana namuntu kumnandi nje sijabulele. Ngiyabonga kakhulu mfowethu wena nje nawe uthi qaphu wabuthanda ukukhuluma umfowethu ubani yena insizwa uzobe wenzani nje ngabo 12 bafowethu sibonga nje ukuthi sihlanganisa unyaka ngabo 12 sobe senza leyo nto leyo ushaya amathini sijabula sibonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile ukuthi size sifike enyakeni omusha. Okay ngibonga kakhulu insizwa ngizovala ngayo ngicela nje usondele ngapha khona kuzokhanya ngiyabonga ungasondele kakhulu wena mfowethu ubani uvelaphi nanokuthi uzobenzani ngo12 mina igama lami nginkanyiso ngaDlamini ngisuka eMtuba ngangisakhuluma okuningi ngoba sebekhulumile abafowethu sobe nje senza lokho abakushilo sikhuza unyuyi anyanga ngani ekhaya umsebenzi kozimbili ukuthi siye ekhaya yebo sithanda nathi ke ekhaya kodwa ke ngoba wesimo ngizwe kuqhuma lana ngathi anithuka ukuthi indlela eqhumayo la sikwethukweni lokho ama-cricket adlalwa yengane thina ngokuthi esibambele ukuye ekhaya umsebenzi sematohweni nikhuze phela ingane zingalimazana yebo yabhuti ingane zonke ingane kufanele zibe sendlini kufanele umuntu ophandle ebusuku. Okay sibonga kakhulu insizwa lezi la ehostela lana ethokoza ke kanti ke angithatha intambo Dawudi ngiyibuyisele kuwe e-studio e-Auckland Park eGoli. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla esibikela bukhoma esethokoza hostel lapha ke Katlehong. Bukele umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu noTiny Ntshiza. Nginibingele babukele emakhaya ngiphinde nginamukele isimo sezulu sanamhlanje kesihla ake sibethime kanjani sikhona ke nje imvula ke nomoya ikakhulukazi ngempela masibheke nje khona ke esifundazweni iKwaZulu Natal kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga kuyanjalo nakhona ke esifundazweni eFree State kuyanjalo ke nakhona ke eGoli kuyanjalo nakhona ke esifundazweni iLimpopo. Kanti futhi nakusasa singalindela nje lamathuba emvula athanje ukuthi aqinise nje kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona kweli kaMthaniya kana kanjalo esifundazweni eMpumalanga kuyanjalo nakhona ke esifundazweni eGauteng kuyanjalo nakhona ke esifundazweni iLimpopo ngasho nje ukuthi ngaphela siwalindeleke nje lamathuba emvula nakhona ke esifundazweni eEastern Cape kepha ke nje izulu thanda ukuthi nje limpoze ngamafu kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke eKapa lodumo kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihle siphuma lapha kwa South African Weather Service sime kanje soqaphela kanje mbukeli khona ke lokuduma kunobungozi obuthanda sibuqinise nje kakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape kuyana kanjalo esifundazweni kwaZulu Natal mawubheke njalo ke nakhona ke Free State kuyanjalo ke eGauteng kuyanjalo ke nakhona ke eLimpopo kanti ke singesixwayiso sethu ke sakusasa sime kanje uzoqaphela nje mbukeli uzoqaphela ke nje lo moya ke ogudla ngamandla ke nje ongadala wona ke nje umlilo ikakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke Appington kanti sakhona lasixwayiso ke sokuduma kwezulu ikakhulukazi ngempela mawubheke nje khona kweli kaMthaniya kuyana kanjalo nje esifundazweni eMpumalanga kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihla kakhulukazi ngempela nasibheke nje khona eKapa lodumo ngasho nje ukuthi liyashisa ngo18 kahle lisingubo ke lapha ke Appington ngawo nje u20 ngasho nje ukuthi lifudumele ke nje eGoli ngawe nje u14 liyashisa ke Musina ngo20 kanti ke Gqeberha singalindela nje u18 masibheke nje khona ke eKapa lodumo kusasa ngasho nje ukuthi liyashisa ngo27 Appington ngasho nje ukhipha umcoffee jeni ngawo nje u35 mawubheke nje khona eGoli sashisa ngo29 mawubheke nje khona ke eMnambithi limi nje ku31 mawubheke nje khona ko Richards Bay empangeni singawulindela nje u31 kanti ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi limi nje ku20 neGqeberha ngasho nje ukuthi lifudumele ngawo ke nje u24 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele nginifisela unyaka omusha ogcwele imfudumalo nempumelelo ngithi konke okuhle kufeziwe. Mbukela ungene kahle onyakeni omusha usale kahle.